Good evening. So now we have section 48 I have discussed here. So capital asset section capital asset 2 subsection 14. 2 subsection 14. Then transfer section 2 subsection 47. 2 subsection 47. Then similar 48 prakaram capital gain compute cheyna discuss cheyirunnu. Then next point. First proviso to section 48. Capital gain in case of non-residents. Non-resident. Capital gain in case of non-resident. In case of assessee, in case of assessee who is a non-resident, including foreign company, and asset transferred asset acquired should be shares or debentures of Indian company. Shares or debentures of Indian company. Shares or debentures of Indian company, and such asset was acquired in foreign currency. Such asset was acquired in foreign currency by way of purchase or reinvestment. By way of purchase or reinvestment. Then the capital gain shall be calculated in foreign currency and after that it shall be converted into Indian currency. So assessee non-resident including foreign company. Asset acquired should be shares or debentures of Indian company and such asset was acquired in foreign currency acquired ചെയ്യുന്നത്. Then other transfer ചെയ്യുമ്പോഴാണ് capital gain ആദ്യം എന്താണ് then by way of purchase or investment, then capital gain shall be calculated in foreign currency. After that it should be converted into Indian currency. Okay. So the next slide method of
conversion. Method of conversion. So the rule 115A. Rule 115A. Cost of acquisition. Cost of acquisition. Cost of acquisition rate. Average rate of TTBR and TTSR. So TTBR means telegraphic transfer buying rate and TTSR means telegraphic transfer selling rate. So അതിന്റെ average. So രണ്ട് തമ്മിലുള്ള add ചെയ്ത് divide by 2 എടുത്ത് average rate ആണ് on date of acquisition. Date of acquisition. So acquisition date ഏതാണോ അന്നത്തെ ഈ രണ്ട് റേറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് റേറ്റിന്റെയും ആവറേജ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് എന്തെടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. Then transfer expenditure. So transfer expenses എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം average rate of TTBR and TTSR on the date of transfer. So എന്നാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത് ആ ഡേറ്റിലെ ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈങ് റേറ്റും ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ സെല്ലിംഗ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. On the date of transfer. Then sale consideration. Sale consideration. So the average rate of TTBR and TTSR on date of transfer. On date of transfer. Then capital gain into Indian currency. So Indian currency like capital gain കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാറ്റുന്നത് TTBR റേറ്റിലാണ്, ടെലഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈയിങ് റേറ്റിലാണ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ഈ റേറ്റ്സ് ഒക്കെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. താഴെ സ്റ്റാർ നോട്ട് ചെയ്യാം. Indexation. Indexation benefit. Indexation benefit not available if for where first proviso applies. Then second point, assessee should be non-resident in the year of. Assessee should be non-resident in the year of sale. In the year of sale. So non-resident in the case, so first proviso applicable non-resident in the case plus debentures, shares or debentures of Indian company and purchase foreign currency. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കും, അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട റേറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആവറേജ്, ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവറേജ്, സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഓൾസോ ആവറേജ്. ദെൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, average alla TTBR rate on the date of transfer. Okay, so e provision, so long term capital asset ayalum proviso for section 48 proviso 1 aanengile proviso 1 of section 48 aanengile endu kittilla, indexation benefit kittilla. Clear aanu? Yes, sir. Then next one.
Third proviso. Third proviso to section 48. Third proviso to section 48. First and second proviso not applicable first and second proviso not applicable for computation of long-term capital gain in case of equity shares, equity oriented units, units of business trust referred under section 112A. Under section 112A. So, we need to discuss 112A, section 112A, equity shares, equity oriented units and units of business trust referred under section 112A. So, proviso 1 and 2 applicable agilla. Proviso 1 and 2 not applicable for computing long-term capital gain in case of equity shares, equity oriented units and units of business trust referred under section 112A. So, we will discuss 112A. So, next point. Fourth proviso. Fourth proviso to section 48. Fourth proviso to section 48. No indexation benefit in case of bonds, debentures, except capital indexation bonds, and sovereign bonds, sovereign gold bonds. Issued by RBI. So, no indexation benefit in case of bonds and debentures. So, bonds and debentures indexation benefit illa, but capital indexation bond sovereign gold bond issued by RBI. Then next one. Fifth proviso to section 48. Any gain arising on rupee appreciation against foreign currency at time of
redemption of rupee denominated bonds, bracket RDB, rupee denominated bonds. So underline the word redemption of rupee denominated bonds of Indian company shall be ignored for the purpose of full value for the purpose of computation of full value of consideration. So redemption of rupee denominated bond, adine again start raising appreciation against foreign currency at time of redemption of rupee denominated bond of Indian company shall be ignored for the purpose of computation of full value consideration. For the purpose of computing full value of consideration. Then sixth provision നമ്മൾ section 47 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Then seventh provision. Seventh provision to section 48. Seventh provision to security transaction tax paid on sale or purchase of shares or unit shall not be allowed under capital gains. Shall not be allowed under capital gains. Security transaction tax paid on sale or purchase of shares or unit shall not be allowed under capital gain. So security transaction tax pay cheyal. So sale na time ilana varunengile not treat as transaction expense. Item treat cheyidilla. Purchase samayathana nammal idu pay cheyyunengile cost inde kude add cheyyuilla. So security transaction tax pay cheyidundengil, so sale samayatho purchase samayatho pay cheyidundengil on shares or unit shall not be allowed under capital gain. So sale na samayathanengile so നോക്കിയാൽ ശരി, ബട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേണ്ടി വന്നാൽ എന്താണ് ആ ബ്രോക്കറേജ് പോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. പർച്ചേസിന്റെ സമയത്ത് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ, സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണ്? സോ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. STT paid at the time of purchase. At the time of purchase angle not added to cost of acquisition. Then STT paid at the time of sale angle not treated as
not treated as expenses for transfer. So transfer applicable. That means full value consideration. So section 48 full value consideration and brokerage. So that means directly attributable transfer directly attributable expenditure. So security transaction tax pay section 7th also to section capital gain compute other allow clear. Yes, sir. Okay. Then next. Section 47. Yeah, next I'm going to section on section 47. Transactions not regarded as transfer. Transactions not regarded as transfer. So, this transactions two subsection 47 prakaram endinathu varilla. Transfer ennu parayunnathu definition athu varilla. First one. Distribution of capital assets on total or partial partition of HUF So HUF in the total അല്ലെങ്കിൽ partial partition സമയത്ത് HUF in asset HUF ലെ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം എന്തായിരിക്കണം transfer of profit or gains on transfer of capital asset. So capital asset ആയിരിക്കണം. So transfer definition വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് capital gain taxationലേക്ക് വരുന്നത്. So ഇതെന്താണ് distribution of capital assets. So capital asset ആണ് but distribution at the time of partial or full partition of HUF of capital asset at the time of partition of HUF ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. Clear? Yes, sir. A gift or will or an irrevocable trust or an irrevocable trust. So normally any transfer of capital asset under a gift or will or irrevocable trust that കൂട്ടില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല. സോ 2 subsection 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരില്ല. സ്റ്റാർട്ട് എഴുതാം. However, this clause shall not include transfer under a gift or an irrevocable trust of a capital asset being shares
being shares, debentures or warrants allotted by a company directly or indirectly to its employees under employee stock option plan. Under stock option plan is so. So, gift, will or revocable trust, any transfer of capital asset, normally gift aito, will aito, irrevocable trust aito, transfer in a definition this is a company employees. So, under a gift irrevocable trust, capital asset being shares, debentures or warrants. Company employee stock option plan transfer. So that means, however, this clause shall not include means transaction transfer. So first one, distribution of capital asset on partition, total or partial partition of HF. Then second scenario, gift, will, irrevocable trust, definition transfer definition company employees in a capital asset, shares or debentures or warrants or ESOP, employee stock option plan vazhiyana kodukkunnengil endayittu kootum, transfer aayittu kootum. Clear? Yes, sir. Third one. Transfer of capital assets. Transfer of capital asset by a company to its wholly owned Indian subsidiary company. So company and a wholly owned subsidiary company ke capital asset transfer cheyidal endayittu kootilla adu transfer aayittu kootilla avade endu kandupidikanda capital gain computation varilla. Clear? Sorry, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇല്ലേ ESOP യുടെ അതിന്റെ purpose ആയിട്ട് വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ വരും. അത് എംപ്ലോയിയുടെ വ്യൂവില്. അപ്പൊ ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇതിലാണ്, കമ്പനിയുടെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. സോ കമ്പനി എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം, എംപ്ലോയീസിന് ഷെയർസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും, ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടും. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് വരുമോ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്? സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ, സോ അത് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടുക ഇൻ ദ സെൻസ് ഫുൾ വാല്യൂ, എംപ്ലോയി അത് സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയില്ല എന്നാണ്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 48 പ്രകാരം കൺസിഡറേഷൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോട്ട് വരുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കണം, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Next one, transfer of capital asset by a subsidiary company to its 100%
holding company, being an Indian company. So, capital subsidiary company 100% a holding company capital asset transfer transfer definition transfer. So that transaction will not be treated as transfer. Sir, mute done. Next one. Transfer of capital asset by amalgamating company to amalgamated Indian company. Amalgamated Indian company. Amalgamating company to amalgamated Indian company. Amalgamated Indian company. In a scheme of amalgamation. So amalgamated company like capital asset transfer to subsection 47 pragaram transfer aayittu kanakkakkilla. Okay. Normally amalgamation demerger undagum. Transfer of capital asset, so same. Transfer of capital asset by demerged company to the resulting Indian company. To the resulting Indian company. In a scheme of demerger. Okay, next one. Transfer of issue of shares. Transfer of any transfer or issue of shares by a resulting company in a scheme of demerger to shareholders of demerged company So demerger case resulting company and demerged company shareholders shares transfer issue transfer if the transfer is made in consideration of demerger. If transfer is made in consideration of the demerger of the undertaking. Of the demerger of the undertaking. Demerger of the undertaking. Yeah, next one. Any transfer by shareholders in a scheme of amalgamation
in a scheme of amalgamation, of shares held by shareholder in the amalgamating company. Amalgamating company. So shareholder amalgamating company le shares transfer in a scheme of amalgamation. So amalgamation part amalgamating company le shareholders then next one. Transfer of rupee denominated bonds outside India by a non-resident to another non-resident. By a non-resident to another non-resident. Okay, next one. Transfer of government securities outside India by a non-resident to another non-resident. By a non-resident to another non-resident. Okay, next one. Redemption by an individual. So underline the word individual. So individuals മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു clause. An individual of redemption by an individual of sovereign gold bond issued by RBI. Issued by RBI. Then next one. Transfer of specified capital assets to government or universities. Okay, next one. Transfer of conversion of bonds or debentures. Transfer of conversion of bonds or debentures. Bonds or debentures. Conversion of bonds or debentures of a company into shares or debentures of that company. So bonds or debentures or shares ആയിട്ടോ debentures ആയിട്ടോ സെയിം കമ്പനിയുടെ തന്നെ ബോൺസോ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ ആയിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല. Then next one, transfer of conversion
of preference shares of a company into equity shares of that company. So preference shares a company തന്നെ equity shares ആയിട്ട് convert ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല, transfer ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല. Then next one, transfer of capital asset under reverse mortgage. Transfer of capital asset under reverse mortgage. So ഇത്രയാണ് ഇത്രയും transactions എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല, transfer ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല as per section 47. So നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലയോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് സെക്ഷൻ 47. Okay. So 15 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അറിയാവുന്നതാണ്. സോ സബ്സിഡി കമ്പനി ഫുള്ളി ഹോളി ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ എ കമ്പനി, പേരന്റ് കമ്പനി ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡി കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നേരെ തിരിച്ച് then amalgamating company amalgamated കമ്പനിയിലേക്ക് then ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അമാൽഗമേറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കേസ്, then എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നോൺ റെസിഡന്റ് വേറൊരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൂട്ടില്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട്. then ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത്, റിഡംഷൻ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. സോ അതർ കേസിലല്ല പറയുന്നത്, റിഡംഷൻ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് സോവറിൻ ഗോൾഡ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ RBI. സോ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, റിഡംഷൻ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും എന്ന് വേണം നമുക്ക് ആ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, then next head, section 55. Section 55. Section 55. Cost of acquisition and cost of improvement. Cost of acquisition and cost of improvement. Cost of acquisition. Cost of acquisition in certain cases. Cost of acquisition. So നമുക്ക് സെക്ഷൻ 48 പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. സോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അറിയണമെങ്കിലും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അതിനെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then first one, in case of goodwill in case of goodwill of business or profession. So profession എന്നുള്ളത് അമെൻമെന്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ്. ഗുഡ്വിൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഗുഡ്വിൽ ഓർ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ. സെക്കൻഡ് വൺ, ട്രേഡ്മാർക്ക് or brand name associated with business or profession. So ഇവിടെ ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമെൻമെന്റിലൂടെ വന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറില്. Next one, right to manufacture.
right to manufacture. Right to manufacture, comma, produce, comma, process any article or thing. So produce, process any article or thing. So that means in bracket now put down copyright. Copyright and patent. Copyright and patent. Then right to carry on business or profession. Right to carry on business or profession. Right to carry on business or profession. Then tenancy right. Tenancy right. So tenancy right. Now, three cases in case of goodwill, trademark, copyright, patent, right to carry business, tenancy right, അങ്ങനെയുള്ള cases എല്ലാം cost of acquisition. ഈ കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന cost of acquisition ആണ്. സോ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഗുഡ്വിൽ അതെല്ലാം സെൽഫ് ജനറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഒന്നില്ല നില്ലായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഗുഡ്വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. സോ എന്ത് ഇതിനാണോ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. Purchase price. Okay. Yes, sir. So self generated ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് എത്രയാണ് അതിനു വേണ്ടി കോസ്റ്റ് ആയത് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. If it is purchased by the SSC, then അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ cost of acquisition will be the actual purchase price. ഗുഡ്വില്ലിന്റെ കേസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവം കൊടുത്ത് അപ് ടു 1920 വരെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ എന്താണ് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്ത അതേ ആ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനകത്ത് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ബോണസ് ഷെയർസ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റി. സോ ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ബോണസ് ഷെയറിന് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ആക്ച്വലി ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതാണ്? എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ടിനാണോ നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടുന്നത്? ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ? ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഉണ്ടോ? സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇഫ് acquired before 1/4/2001. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1/4/2001 മുമ്പ് ഒരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓർ FMV as on 1/4/2001 അതിലേതാണോ കൂടുതൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ്. സോ നമുക്ക് ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടുന്നത് 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാലും ബട്ട് 1/4/2001 എന്താണ് അതിനൊരു ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. സോ ആ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001 will be treated as cost of acquisition. Will be the cost of acquisition. Okay. So because നമുക്ക് ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്, അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തത് ഇതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വിലക്കുറവിലായിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001 whichever is higher will be taken as cost of acquisition. So ബോണസ് ഷെയർസ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001 will be taken as cost of acquisition. If acquired on or after 1/4/2001 എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഉണ്ടോ? നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതായിരിക്കും. അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി നിൽ. Cost of acquisition will be nil. Clear ആണോ? Yes, sir. സോ 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ. സോ 1/4/2001 അന്നോ അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി നിൽ ആയിരിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാകും? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001 തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഒന്നുമില്ലാത്തതിനെക്കാട്ടിലും ഉറപ്പായിട്ടും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001. ബിക്കോസ് ബോണസ് ഷെയർസ് മീൻസ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒന്നൊരിക്കൽ നമ്മൾ എന്താണ് അത് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റും വരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ തോന്നും നില്ലല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ 1/4/2001 മുമ്പാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 1/4/2001 will be treated as cost of acquisition for that particular bonus shares. On or after 1/4/2001 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി നിൽ. നമുക്കൊന്നും ആകുന്നില്ല. സോ എന്താണ്? നിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുക. ക്ലിയർ? Yes, sir. Right shares. Right shares or security. So ഇതാണ് right shares. Right shares. Right shares. So bonus shares എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കും. റൈറ്റ് ഷെയർസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്താണ് വരുന്നത്? ആക്ച്വലി എത്രയാണോ വില അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റൈറ്റ് ഷെയർസ്. അല്ലേ? Yes, sir. റൈറ്റ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ if acquired by shareholders, acquired by shareholders, acquired by share. So ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ബെനിഫിറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റൈറ്റ് ഷെയർസ്. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ് ഞാൻ. സോ നോർമലി അവര് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 10 രൂപയ്ക്കാണ്. സോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. എനിക്കൊരു റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് 8 രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് അല്ലെ? നമ്മള് പർച്ചേസ് ചെയ്ത റേറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വൽ. സോ എന്താ പറയാ, എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ദ കമ്പനി അല്ലെ? സോ 10 രൂപയായിരുന്നു. ബട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയ എത്രയ്ക്കാണ്? റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് 8 രൂപ കിട്ടി. സോ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 10 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുള്ളൂ? 8 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ടു ദ കമ്പനി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആക്ച്വലി എനിക്ക് എത്രയാണോ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്, സോ എന്ത് വാല്യൂവിനാണോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എമൗണ്ട് ആണോ ഞാൻ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്?
cost of acquisition. Okay. Then renouncement. Of right. Renouncement of right case cost of acquisition will be nil. Cost of acquisition assessee just renounce ചെയ്താൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് സോ കമ്പനി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഷെയർസ് കിട്ടും ബട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്തായിരിക്കും റിനൗൺസ്മെന്റ് കേസിൽ nil ആയിരിക്കും. Next case, right shares which are purchased by a person in whose favor assessee renounced the right. Renounced the right. Assessee renounced the right. അവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് അസസി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ബട്ട് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് ഈ റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരാളുടെ ഫേവറിലാണ് അസസി റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈ പറയുന്ന ഷെയർ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കും. സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വരുന്നത്. സോ ആ കേസില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി ഇവിടെ വന്നേക്കാം. ഒരു സെനാരിയോ നോക്കാം. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സോ നോർമലി മാർക്കറ്റിൽ ₹100 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് എനിക്ക് സോ ഞാൻ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആണ്. റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കമ്പനി എനിക്ക് റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഓഫർ വന്ന് ₹80 കിട്ടും. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് റിനൗൺസ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ എക്സിന് കൊടുത്തു. റിനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റർ എക്സിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് ₹80 കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചോ, പക്ഷേ ഇത് ₹100 ഷെയർ ആണ് പുറത്ത്, എനിക്ക് എത്ര രൂപ തരണം? ₹10 റൈറ്റ്. ഈ റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ എനിക്ക് ₹10 തരണം. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സേഫ് ആണ്. ₹100 ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും? ₹90 കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ത് വരും? 90. അതായത് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത് പ്ലസ് റിനൗൺസർക്ക് ആ റൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 90 വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വിൽ ബി amount paid to renouncer plus amount paid to company. സോ ഇവിടെ ഈ റിനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് ഇത്? ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്മെന്റ് റിലിംഗ്വിഷ്മെന്റ്. സോ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് വിറ്റതുപോലെ വരും. സോ അയാൾക്ക് എന്ത് വരും? ഇയാൾക്ക് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇല്ലാണ്. അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇയാൾക്ക് ഈ ₹10 കിട്ടും. അയാളെ എന്താണ് ഈ ₹10 ഇയാൾക്ക് എന്തായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഇയാൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ്. സോ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കുറവ് കിട്ടിയാൽ വേറെ ഒരിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ ₹10 ഒരു അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ കിട്ടിയ ഈ ₹10 എന്താണ് 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരും. എന്ത് വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. ഈ ₹10 അയാൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Clear? Yes, sir. Okay. Next one. In relation to other capital assets. So, എല്ലാ capital assets. So, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു? ഗുഡ്വില്ലിന്റെ കേസ്,
then shares bonus shares, right shares, then ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ capital assets in the case. In relation to other capital assets. If so, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ assets acquired before 1/4/2001. So asset acquire ചെയ്യുന്നത് 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ 1/4/2001 മുമ്പാണെങ്കിൽ okay. So assets acquired before 1/4/2001. Yes ആണെങ്കിൽ yes ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. Cost of acquisition or FMV as on 1/4/2001, whichever is higher. So 1/4/2 ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ബോണസ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇല്ലായിരിക്കും, ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉറപ്പായിട്ടും ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. സോ 1/4/2001 മുമ്പ് ഏത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1/4/2021 ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏതായിരിക്കുമോ ഹയർ അതായിരിക്കും എടുക്കുക. Okay. Yes. Okay. So ഇത് നോ ആണെങ്കിലോ, that means asset acquired on or after 1/4/2001 ആണെങ്കിലോ ഇത് ഒരു cost of acquisition, actual cost അല്ലേ? ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1/4 നമ്മുടെ ബേസ് ഇയർ. സോ ബേസ് ഇയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ബേസ് ഇയർ അതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ. അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെലവായി അതല്ലേ എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ക്ലിയർ? So cost of acquisition section 55 most important 112A കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. Very important. Long-term capital asset. Long-term capital asset. So this is a special case. Long-term capital asset being this one. Equity shares. Or unit of equity oriented fund. Unit of equity oriented fund. Unit of equity oriented fund. Or unit of business trust. Unit of business trust. Unit of business trust. Acquired before 1/2/2018. So ഈ കേസിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് equity shares or long term ആയിരിക്കണം. long term capital asset being equity shares, unit of equity oriented fund or unit of business trust. So section 112 capital A ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഈ സെക്ഷൻ ഇതിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ടാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. സോ 112A ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയും. എക്സാമിന്
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷന്റെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈ പറയുന്ന അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ will be so ശ്രദ്ധിക്കാം, cost of acquisition will be step 1 actual cost of acquisition. Cost of acquisition of such asset. Then step 2 lower of, so very important, lower of fair market value of such asset as on 31/1/2018. Full value of consideration, sale value on transfer of the capital asset, on transfer of capital asset. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൽ രണ്ടിലെയും ലോവർ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 31 ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് 1/2/2018 തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സെയിൽ നടന്നപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇതില് ലോവർ. ഇതിൽ രണ്ട് ലോവർ എന്താണ്, എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓഫ് സച്ച് അസറ്റ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓഫ്, സോ സ്റ്റെപ്പ് 1ഉം സ്റ്റെപ്പ് 2ഉം തമ്മിലുള്ള വാല്യൂല് ഹയർ will be the cost of acquisition. So that means ആദ്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, അതിലെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം? ഇതിൽ രണ്ടിൽ ലോവർ ഏതാണോ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഇതിൽ രണ്ടിലെ ലോവർ, ദെൻ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏതാണോ ഹയർ. സ്റ്റെപ്പ് 1ൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. സ്റ്റെപ്പ് 2ൽ എന്താണ്? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ 31/1/2018 ആൻഡ് ആക്ച്വൽ സെയിൽ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. സോ ഇതിൽ രണ്ടിലെ ലോവർ എടുക്കുക, അത് എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക? ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ 55 കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. Cost of improvements. So section 555 cost of acquisition and cost of improvement ആണ് പറയുന്നത്. First point, in case of goodwill, patent, copyright, right to carry on business or profession. So ഇതിന്റെ എല്ലാ കേസിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും നില്ലായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് on any other capital asset. Okay. So intangible ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് will be nil. Any other capital assets. Actual capital expenses incurred on improvement on or after 1/4/2001. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/4/2001 മുമ്പുള്ള improvements will be ignored. സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം.
improvements before 1/4/2001 be ignored in all cases. So ഏത് കേസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് 1/4/2001 മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സോ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1, സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 എന്തായിരുന്നു? ചാർജിംഗ് സെക്ഷൻ അല്ലെ? ചാർജബിൾ സെക്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ഗെയിൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് will be chargeable to capital gain in the previous year of transfer. അല്ലെ ജനറൽ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ അതിനെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ജനറൽ സെക്ഷൻ എന്താണ്? സോ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഏത് ഇയറിലാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയത് ആ ഇയറിലെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഏത് ഇയറിലാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയത് ആ ഇയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ജനറലി എന്ത് വരുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? സോ സെക്ഷൻ 45 subsection 1A. Section 45 subsection 1A. Insurance claim. Insurance claim for damages or destruction of capital asset. So capital asset ഡാമേജ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? നോർമലി അത് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ, സോ സംടൈംസ് ആ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്? അത് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് തരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അസറ്റ് തരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ പോലെ വരുമോ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? സോ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? സോ നോർമലി നമുക്ക് എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി എന്നായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്? നോർമലി 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം എന്നാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്? ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നെന്നാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1A പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് എന്താണ്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡാമേജ് ആവോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എന്ന്? സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എനി കോമ്പൻസേഷൻ received from an insurance company for specified damages. So underline the word specified damages is treated as transfer. So specified damages is treated as transfer. Okay. So the word use here specified damages. But ഇവിടെ നോക്കാൻ 45 subsection 1 override ചെയ്തുകൊണ്ട്, so
ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇയർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് എന്റെ മെഷീനറി കത്തിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മെഷീനറിക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂ? ഇല്ല. ഇല്ല. എപ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് തന്നാലല്ലേ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഉണ്ടോ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എന്താണ് നോർമലി എപ്പോഴാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന ചാർജബിൾ ടാക്സ് ഓൺ ദ ഇയർ ഓഫ് ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ്. സോ ബട്ട് ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഡാമേജ് ആകെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കമ്പനി കൺഫേം ചെയ്താൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നതിൽ വരും. ബട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന എന്നാണോ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത്, സോ ആ ഇയറിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാം. സച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഷാൽ ബി liable to capital gain. So the capital gain liable ആകുന്നത് in the year of receipt of compensation. So insurance compensation അല്ലെങ്കിൽ claim receive ചെയ്യുന്ന ഇയറിലെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ആ ട്രാൻസ്ഫർ chargeable to capital gain ആകത്തുള്ളൂ. Receipt of compensation. Receipt of compensation. Receipt of compensation. So ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജസ് or specified damages അല്ലെങ്കിൽ destruction due to so and so. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡാമേജ് or destruction of capital asset due to. So capital asset ne damage അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം received. Third scenario, insurance claim not received. So insurance specified damage ആണ്, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് കൂട്ടും? ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. ഇവിടെയോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ്, എന്റെ മെഷീനറിക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി, എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. ദെൻ അതർ ഡാമേജസ്. സോ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതർ ഡാമേജസ്. മറ്റേ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അറിയാവുന്നതാണ്, സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ആണ്, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയാൽ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. അതർ ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവണം, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയാൽ ഏത് ഇയറിലാണോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടുന്നത്, സോ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന വർഷമല്ല, ആ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുക പ്ലസ് ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ആക്ച്വലി ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓവർ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? 45 സബ്സെക്ഷൻ 1A ഏത് ഇയറിലാണോ, ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത്, ആ ഇയറിലെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. എന്താണ് ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ്? ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാർട്ട് എഴുതുക. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. എന്താണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ്?
specified damage, specified damage, damage or destruction due to, first one, fire, flood, earthquake, then tsunami, other natural calamities. Other natural calamities. Then, riot or civil disturbance. Riot or civil disturbance. Then accidental fire explosion. Accidental fire explosion or action by enemy. Action by enemy. And an action taken in, and an action taken in combating an enemy with or without declaration of war. Declaration of war. Declaration of war. With or without declaration of war. No. So, itrem damages are in the specified damage. That means actually normally fire or flood or earthquake or tsunami or natural calamity or right or civil disturbance, accidental fire explosion, enemy attack. Enemy attack ne combat ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന destruction അല്ലെങ്കിൽ damage. So ഇതിന് against ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ capital asset damage ആയി അല്ലെങ്കിൽ destroy ചെയ്തു, against ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയാൽ, ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടുന്ന വർഷം എന്താണ് previous yearൽ capital gain attract ചെയ്യുന്നു. Clearly? Yes, sir. Then, so ഇതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് കൂട്ടത്തെ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യില്ല. അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. there will not be any capital gain. ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം, സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ? Then ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി സെക്ഷൻ 48 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അല്ലേ? So capital gain shall be, so നമ്മുടെ full value consideration എന്തായിരിക്കും? full value consideration എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ? അതായത് എനിക്ക് എന്റെ ഡാമേജ് ആയ അസറ്റ് ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. സോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സംടൈംസ് എനിക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാം, സംടൈംസ് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അസറ്റ് ആണ് തരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അസറ്റിന്റെ അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കും. സോ ഒന്നുകില് മണി ആയിരിക്കും ഓർ FMV ഓഫ് അസറ്റ്, FMV ഓഫ് അസറ്റ്. ക്ലിയർ? ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടി, അസറ്റ് കിട്ടി, അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കും. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്? അല്ലെ? സോ ഈ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം മൊത്തം എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ?
ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താണ്? എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, ദെൻ ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അല്ലെ? സോ ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത അസറ്റ് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പോലെ. സോ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് എന്റെ കൺസിഡറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് എന്തോ അത് മൊത്തം ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയത്. സോ ഈ കിട്ടിയ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും. ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കിട്ടും. അത് രണ്ടും കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. അത് ഒന്നുകിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകാം. ക്ലിയർ? സോ സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1A. സോ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഇതേപോലെയാണ്. 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ജനറൽ സെക്ഷനെ ചില കേസിൽ, അതായത് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷന് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1B. സോ ന്യൂലി ഇൻസേർട്ടഡ് സെക്ഷൻ ആണ്. യുലിപ്പിന്റെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1B. 45 subsection 1B. Section 45 subsection 1B. Subsection 1B. Capital gain on ULIPs. Capital gain on ULIP. Unit linked insurance. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. Any person receives any amount during the previous year under a ULIP issued on or after, date എന്തായിരുന്നു? On or after 1/2/2021, to which exemption under section 10 subsection 10D does not apply. Due to fourth and fifth proviso. Due to fourth and fifth proviso. So 10 subsection 10D കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പ്രൊവിസോ ആണ്. എന്താണ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പ്രൊവിസോ പറയുന്നത്? അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഈ യൂലിപ്പിന് എടുക്കുന്ന പ്രീമിയം എന്ത് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ, 2,50,000 എക്സീഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂലിപ്പ് പ്രീമിയംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. സോ അതിന്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2,50,000 എക്സീഡ് ചെയ്താൽ 2,50,000, അതാണ് അപ്പോഴാണ് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 10 സബ്സെക്ഷൻ 10D നമ്മൾ പിന്നീട് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതിലെ ഫോർത്ത് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഡ്യൂ ടു ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പ്രൊവിസോ കാരണം ആണ് എക്സംഷൻ കിട്ടാത്തതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, അല്ലെ? സോ ആ കേസിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 അമെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സംഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റ് എന്തായി? അത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയി അല്ലെ? സോ ആ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്തായിട്ട് മാറി? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറി. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന 45 സബ്സെക്ഷൻ 1B എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ഈ പ്രൊവിസോ 4ഓ 5ഓ മൂലമാണ് 10 സബ്സെക്ഷൻ 10D എക്സംഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സോ 4th 5th പ്രൊവിസോ അറിയാലോ, 2,50,000 നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരും. എഴുതണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 2,50,000 മുകളിൽ പ്രീമിയം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രീമിയം 2,50,000 എക്സീഡ് ചെയ്താൽ. അതാണ് 4th 5th പ്രൊവിസോയിൽ പറയുന്നത്. സോ 10 സബ്സെക്ഷൻ 10D എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദെൻ എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻസ് arising from receipt of such amount by such person shall be chargeable to tax under the head capital gains and shall be deemed to be income of such person for the previous year in which such amount was received. Okay. Bracket is the income taxable shall be calculated in such manner as may be prescribed. So നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ 4th 5th പ്രൊവിസോ പ്രകാരം 10 സബ്സെക്ഷൻ 10D എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകും. അതിന്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഗെയിൻ, സോ ഗെയിൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ എപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്? സോ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്താണ്, അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ആ പറയുന്ന മാനറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്. ഓക്കെ, Yes, sir. next one, next section. So section 45 subsection 1A എന്തായിരുന്നു? section 45 subsection 1A ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം. അല്ലെ? സോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ്. സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ മൂലമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെ? സോ സ്പെസിഫൈഡ്, ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ പുറത്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആക്ച്വൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിസീവ്ഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കാം. ദെൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1B എന്താണ്? എന്തിന്റെ കേസിലാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ യു ലിവ് അല്ലെ? സോ
1/2/2021 ശേഷം ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തായിരിക്കണം യൂലിപ്പ്. ദെൻ ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 2,50,000 കൂടുതൽ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രീമിയം 2,50,000 കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആകും. ദെൻ അതിന്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സോ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനറിലായിരിക്കും. ആ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ അല്ലേ 2 സെക്ഷൻ? Yes, sir. Then next one, section 45 subsection 2. Section 45 subsection 2, conversion of capital asset into stock in trade of business carried on by the assessee. Okay. So എന്താണ്? എനിക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പേഴ്സണൽ ആയിരുന്നു. ദെൻ അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടു? എന്റെ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഇൻടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. എന്ത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ട്രാൻസ്ഫർ കവർ ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം എന്താണ്? ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കാം നമുക്ക്. സോ 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം എന്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് ആക്കിയാൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ട്, എന്റെ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രം മാറി. എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അസറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി? എന്റെ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്തായി? ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ നടത്താൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് മാറ്റി എന്തിനെ? എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന 2 സബ്സെക്ഷൻ 14 പ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്? എന്റെ സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് പോലെ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസിന്റെ മെഷീനറി കത്തിപ്പോയി. ബട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്താണ്? ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാതെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുമോ? ക്ലിയർ പോയിന്റ്? സോ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാണോ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റി. എന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ഇൻഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു മണി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത്? ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ് പോണ്ടേ? സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് into stock in trade or business of the assessee. Okay. Is a transfer as per section 2 subsection 47. So the transfer conversion of capital asset into stock in trade is a transfer. Okay. So transfer നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ്? 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ arise when assessee converts capital asset into
stock in trade. So capital asset, എന്താണ് capital gain arise ചെയ്യും when assessee convert capital asset into stock in trade. പക്ഷേ അന്ന് ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്ട് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം 2 subsection 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രം മാറി. ഒരു പക്ക ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറി, ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറി. സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ എന്തായി, അത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷന്റെ പുറത്തു പോയി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അതിനെ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്, ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു അസറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും, ആ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാലല്ലേ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈസ് ടാക്സബിൾ. So chargeable to tax in the year in which such stock in trade is sold. So എന്നാണോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സെയിൽ ആക്കുന്നത്, so capital gain is taxable എന്നാണോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്ച്വലി ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്, അതായത് എന്റെ ബിസിനസിന്റെ സെയിലിന് വെച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണോ PGBP ഇൻകം ആണോ? സോ ഇവര് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ആക്ച്വൽ സെയിൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. നോർമലി എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാൽ എനിക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ബിസിനസ് ഇൻകം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവര് പറയുന്നു എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കിയാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു തരത്തിലും ഫണ്ട് എമൗണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഇൻഫ്ലോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഇയറിൽ വേണ്ട. പിന്നെ എന്ത് പറയാണ്, എന്നാണോ ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് സെയിൽ നടത്തുന്നത്, ബിസിനസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ് പോകുന്നത്, ആ ഇയറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൊടുക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാൽ നോർമലി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എന്തല്ല, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല. സോ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റാൽ ആക്ച്വലി എവിടെ മാത്രമേ നോർമലി വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ, PGBP മാത്രം. സോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നോക്കാം. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Capital gain attract him in the year of sale of stock in trade. Capital gain okay, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. സോ ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റില് എന്താണ്, ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇൻകം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ. സോ കൺവേർഷൻ ഡേറ്റിലെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് എന്താണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം, ആ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ എന്നാണോ ആക്ച്വലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ,
അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക? ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായി? ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കിട്ടും? ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ കിട്ടും. അത് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്? എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ, എന്തുകൂടെ കിട്ടണം? PGBP ഇൻകം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ PGBP ഇൻകം എപ്പോഴും എന്താണ് വിറ്റത്? എന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് അല്ലെ? സോ സെയിൽ പ്രൈസ് അല്ലെ PGBP, സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണോ? സോ PGBP എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ 28 എവിടെ പറഞ്ഞാണല്ലോ. സോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ 30 മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് കണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ കണ്ടോ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ. സോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ, അതിൽ നിന്ന് എന്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കുറച്ചു. ദെൻ സെയിൽ പ്രൈസ് മൈനസ്. സോ നോർമലി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കുറയ്ക്കുന്നത്? പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ. എന്താണ്? എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിനെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബട്ട് നമ്മൾ ഡീംഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് എന്തിനെ കണക്കാക്കും? FMV ആസ് ഓൺ കൺവേർഷൻ, ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഡിഫറൻസ് എങ്ങോട്ട് പോയി? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലോട്ട് പോയി. ദെൻ സെയിൽ പ്രൈസും FMV നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എങ്ങോട്ട് പോയി? PGBP ഇൻകം ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വീണ്ടും 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓവർറൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ, ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി? ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഇൻഫ്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്ച്വലി വിറ്റ് പോകുന്നത്. സോ വിറ്റ് പോകുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 2 ഹെഡിൽ ഇൻകം അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലും ഒന്ന് PGBPയിലും. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സോ ആക്ച്വലി കൺവേർഷൻ ഡേറ്റിൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ഇൻഫ്ലോ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഫ്ലോ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ പോലെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എന്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ലോങ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിലൂടെ ഇൻഡെക്സേഷൻ കൂടെ കിട്ടും. ദെൻ PGBP ഇൻകം എന്താണ്? ആക്ച്വൽ സെയിൽ വാല്യൂ, ആ സ്റ്റോക്ക് വിറ്റ വാല്യൂ, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? എന്റെ പർച്ചേസ് ഡീംഡ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പോലെ എന്താണ്? ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ? Next one. 45 subsection 5. So 45 subsection 1A, 1B, 2 clear ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Section 45 subsection 5. Section 45 subsection 5. Compensation on compulsory acquisition. Compulsory acquisition. Under any law. Under any law. So capital asset. So ഇതും നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Transfer. Okay, ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. So 45 subsection 5. ഇവിടെ നോക്കാം. ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ലോ പ്രകാരം കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്തു. കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം എന്തായി? ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. സോ ഈ കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്ത ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്ത ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ആയി, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം. കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് അടയ്ക്കുള്ളൂ? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അടയ്ക്കുള്ളൂ. സോ അവിടെ വീണ്ടും എന്താണ് 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. എന്ത്? 45 subsection 5. That means compensation on compulsory acquisition under any law. So ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ പ്രകാരം എന്താണ്? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മള് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ. ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ. Initial compensation, then enhanced compensation. Initial compensation and enhanced compensation. Right, നോക്കാം. സോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അസറ്റ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് അക്വയർ ചെയ്തു, ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ തന്നു. So initial compensation. So ഇവിടെ ഇവിടെ ഏത് ഇയറിലായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അടയ്ക്കുക? നമ്മള് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയത്, അല്ലെ? സോ ഇവിടെ വീണ്ടും 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. സോ ഇപ്പം അണ്ടർ ലോ ഇത് ചെയ്തു, എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തു, അവർ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ദെൻ എനിക്ക് ആ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആ കിട്ടിയ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലേ? എന്റെ അസറ്റ് അവർ എടുത്തോണ്ട് പോയി, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇത് സെയിൽ അല്ല, ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സോ എനിക്ക് അവർ തരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലേ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ? ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ, ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി? എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? സോ എന്റെ അസറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? സോ ഈ കിട്ടിയ കോമ്പൻസേഷൻ മുഴുവൻ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അടയ്ക്കുമോ? അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, എന്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ? ഇത് കുറച്ചിട്ട് മിച്ചമുള്ളതല്ലേ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, അതിന്റെ പുറത്തല്ലേ ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ എനിക്ക് അവരൊരു എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഒരു കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ, ഒരു ലോ പ്രകാരം എനി ലോ അക്വയർ ചെയ്തു, അവരൊരു കോമ്പൻസേഷൻ വെച്ചു, അതെനിക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടി. സോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ടാക്സ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ അതിനുശേഷം കുറെ കേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു. എന്താണ്? ഇത് പോരാ, ആക്ച്വലി അവർ ആദ്യം ഇട്ട കോമ്പൻസേഷൻ പോരാ. അതിനുശേഷം എന്ത് വന്നു? ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയാൽ, എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയാൽ എന്നായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണോ കിട്ടിയത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കേസിൽ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഓൾറെഡി ബിക്കോസ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും? എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലേ? അല്ലേ? എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ. എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എനിക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റാ. സോ അതായത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഒരു അസറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ 1 lakh ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 lakh കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ 1 lakh. സോ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ, സോ പണ്ട് ഒത്തിരി കാലം മേടിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കുക,
സോ എനിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് 2,50,000. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ 2,50,000 നിന്ന് എന്താണ് ഈ 1 lakhന്റെ ഇൻഡെക്സേഷൻ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ ഞാൻ കേസിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള അസറ്റ് കൊടുത്തവരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ നടന്നവരെല്ലാം തന്നെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ 50,000 കൂടെ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, സോ ഈ 2,50,000 കിട്ടുന്ന വർഷം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറച്ചിട്ട് മിച്ചമുള്ളതായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഈ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഇവിടെ എന്തുമാത്രം കുറയ്ക്കാം? സോ നമ്മൾ കേസിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലിറ്റിഗേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം. ലിറ്റിഗേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും. എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷന്റെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് നിൽ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിലും എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ കിട്ടിയത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചാർജബിൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ്. എന്നായിരിക്കും ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ റെസീറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണോ? ഏത് ഇയറിലായിരിക്കും? ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് receipt of compensation. Okay, in the year of receipt of compensation. Clear? Yes, sir. Next, compensation received in installments. Received in installments. Compensation received in installments. Okay. So compensation installment ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന കേസ്. So ഈ compensation installment ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് it pertains to initial compensation. ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷനുമായിട്ട് കണക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ taxable in the year in which first installment is received. So എന്നാണോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷന്റെ ബേസ് ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ 5 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് അതൊരു 2 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിലാണോ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടുന്നത് ആ ഇയറിൽ എന്താണ് ടാക്സ് ചെയ്യും? വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്. സോ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ. സോ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണ്? കിട്ടിയെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയതായിട്ട് വെക്കുള്ളൂ. വിൽ ബി ടാക്സബിൾ. സോ ഇത് നമ്മൾ കേസിനൊക്കെ പോയിട്ട് നേടിയെടുത്താണ്. വിൽ ബി ടാക്സബിൾ ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിസീവ്ഡ്. സോ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷന്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് എങ്കിൽ എന്നാണോ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. Okay. Yes, sir. Then I will start to go into the when if any enhanced compensation
if any enhanced compensation is received. If any enhanced compensation is received due to the interim order, due to interim order of any court, comma, then such compensation shall not be taxable in the year of receipt, in the year of receipt, but shall be taxable in the year in which final order is passed. Final order is passed by such court or authority. By such court or authority. So, 45 subsection 5 pala കാര്യങ്ങൾ discuss ചെയ്തു. First compensation case, then enhanced compensation case, then installments ആയിട്ടാണെങ്കിൽ then ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഒരു enhanced compensation. അതായത് ഈ scenario എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഒരു അസറ്റ് കമ്പൽസറി അക്വയർ ചെയ്തു, അതിന് 10 lakh. സോ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചു, കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് 10 lakh വെച്ചു. ബട്ട് 10 lakh നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിക്കോട്ടെ. സോ അസസി പറഞ്ഞു 10 lakh പറ്റില്ല, ആക്ച്വലി ഇത് എന്താണ് ഒരു 15 lakh എങ്കിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതോറിറ്റി മുമ്പിൽ ഇത് വന്നു. സോ കോർട്ട് പറയാണ്, സോ ശരിയാണല്ലോ, ഇതിൽ ഒരിക്കലും 10 lakh അല്ല, ഇതിൽ കൂടുതലുണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സോ ഇന്ററിം ഓർഡർ പറയാണ്, ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് 10 lakh അല്ല, ഇതിന് ഒത്തിരി മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇന്ററിം ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യാണ്. ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു 2 lakh ഒരു റേസ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ 2 lakh എന്താണ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈ ഇന്ററിം ഓർഡറിന്റെ ഇയറിൽ കിട്ടി. സോ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനൽ ഓർഡർ ആയിട്ടില്ല പറയാണ്. സോ ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 10 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. ഉടനെ തന്നെ എന്താണ് അസസിക്ക് 2 lakh കൊടുക്കാൻ ഒരു ഇന്ററിം ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഈ 2 lakh കിട്ടിയ ഉടനെ ടാക്സ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നാണോ ഫൈനൽ ഓർഡർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ 2 lakh കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ഓർഡർ ആക്ച്വലി 12 lakh അല്ല 15 lakh വരും എന്നാണ് ആ ഓർഡർ വരുന്നത്. ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ്. സോ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ടാക്സ് എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് ഇന്ററിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യില്ല എന്നാണോ ഫൈനൽ ഓർഡർ വന്നിട്ട് പേയ്മെന്റ് വരുന്നത്, ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ നമുക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇത്രയാണ് 45 subsection 5. 45 subsection 5. Then next one 45 subsection 5A. So 45 subsection 1A എന്തായിരുന്നു? 45 subsection 1A ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ. സോ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട വേർഡ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡാമേജ് ആയിരിക്കണം, ആക്ച്വലി ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം. സോ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഇയറിലല്ല, എന്നാണോ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ ഇയറിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. സോ അതർ ദാൻ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല. ദെൻ 45 subsection 1B യുലിപ്പിന്റെ കേസിൽ 10 subsection 10D കിട്ടാത്ത കേസിൽ സോ പ്രൊവിസോ ടു 4th and 5th പ്രൊവിസോ പ്രകാരം 10 subsection 10Dയുടെ സ്കോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കേസാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് കിട്ടുന്ന വർഷം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ 45 subsection 2 എന്തായിരുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്ന 2 subsection 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്, ബട്ട് അവിടെ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. സോ എന്നാണോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് വിറ്റ് പോകുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലായിരിക്കും എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും PGBPയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
Then 45 subsection 5 എന്താണ്? Compensation on compulsory acquisition. So initial compensation ആകാം, enhanced compensation ആകാം. Initial compensation ആണെങ്കിൽ compensation കിട്ടിയത് മൈനസ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കുറയ്ക്കാം. എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് നിൽ. എന്തെങ്കിലും ലിറ്റിഗേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ചാർജസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറയ്ക്കാം. ദെൻ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇനിഷ്യൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അന്ന് ഫുള്ള് ടാക്സ് ചെയ്യും. എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നാണോ കിട്ടുന്നത് അന്ന് മാത്രം. ഇന്ററിം ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ററിം ഓർഡറിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യില്ല. എന്നാണോ ഫൈനൽ ഓർഡർ വരുന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടാക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്ലിയർ? Yes, sir. Then 45 subsection 5A. 45 subsection 5A. 45 subsection 5A. Section 45 subsection 5A. Capital gain in case of joint development agreement. Capital gain in case of joint development agreement. Joint development agreement, GDA എന്ന് പറയും. Joint development agreement. Okay. So ഇത് കിട്ടുന്ന ഈ 45 subsection 5A SSC eligible SSC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ or HUF. So ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കാണ് 45 subsection 5A applicable ആകുന്നത്. Okay. So individual അല്ലെങ്കിൽ HUF who entered into a specified agreement, joint development agreement for development of project, the capital gain on transfer, capital gain on transfer of land or building or both. Land or building or both. Shall be taxable in the year in which certificate of completion for the whole or part of the project, for the whole or part of the project, is issued by competent authority. Okay. So that ഒരു joint development agreement എന്നൊക്കെ പറയും. So എനിക്കൊരു സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രിമെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 60 സെന്റ് 70 സെന്റ്, അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലസ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുവാണ്. സോ ദെൻ ആ എഗ്രിമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഞാൻ എന്റെ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരികയാണ്. സോ എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫണ്ട് പ്ലസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫ്ലാറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണം, എനിക്ക് എന്റെ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട്. അതാണ് ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിനോ HUF-നോ ആണ് പറയുന്നത്. എന്റെ സ്പെസിഫൈഡ് എഗ്രിമെന്റ് ഫോർ പ്രോജക്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ് ആകാം, ബിൽഡിംഗ് ആകാം, രണ്ടും ആകാം. ഷാൽ ബി ടാക്സബിൾ ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച്
certificate of completion or whole or part of the project is issued by the competent. So ഞാൻ എന്നാണോ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് അന്ന് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. Then year of transfer. Year of transfer. Another year. Year in which possession of immovable property possession of immovable property is transferred immovable property, possession of immovable property transferred in joint development agreement. Okay. Year of taxability. Year in which completion certificate issued by competent authority. Okay. Full value of consideration. Full value of consideration is equal to stamp duty value on the date of issue of certificate plus certificate of his share. So അയാളുടെ ഷെയറിന്റെ stamp duty value plus consideration received in cash. Consideration received in cash. So അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തു. ദെൻ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഫ്ലാറ്റ് പ്ലസ് 50,000 അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh ക്യാഷ് ആയിട്ട് മാറ്റാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, സോ ആ 2 ഫ്ലാറ്റിന്റെ എന്റെ ഷെയറിന്റെ 2 ഫ്ലാറ്റിന്റെ അന്നത്തെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ പ്ലസ് ഈ കിട്ടിയ ക്യാഷ് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്റെ ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ. ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. Above provision ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് not apply if assessee transfer his share in the project on or before the date of issue of certificate and capital gain will be taxable in the year in which transaction take place. That is possession
transfer in joint development agreement. So completion certificate കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനു മുമ്പ് അയാൾ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്ര ഷെയർ ഉണ്ട്, അവിടെ എനിക്ക് 2 ഫ്ലാറ്റ് കിട്ടും, ഇത് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഗ്രിമെന്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്ക് ആ റൈറ്റ്സ് ഞാൻ വിറ്റാൽ സോ എന്നാണോ അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഞാൻ അന്ന് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ ആ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ പറയുന്ന ടാക്സബിലിറ്റി ഒക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാണോ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നത് അന്ന് വരുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ കൺസിഡറേഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും. എന്നാണോ ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. Year in which transaction transfer, the year in which transfer. So എന്നാണോ ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ ഇയറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പോലെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു മേജർ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്ന എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ. സോ ജനറൽ സെക്ഷൻ ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറയാം, സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന ഏത് വർഷമാണ്? ഇയർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ, ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ ടാക്സബിലിറ്റിയോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ്? ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ക്ലെയിം received. So then next one 45 section 45 subsection 2 ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് നടക്കുന്നത് conversion of capital asset into stock in trade. But taxability അല്ലെങ്കിൽ capital gain taxation എന്നാണ് വരുന്നത്? Year of actual sale of stock in trade അല്ലേ. സോ ജനറൽ സെക്ഷൻ എല്ലാം ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് 45 subsection 1A, then 45 subsection 2, then section 45 subsection 5 സോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന എന്താണ്? കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് അല്ലെ, ഇയറിൽ കമ്പൽസറി അക്വസിഷൻ എന്നാണോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ. then ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരുന്നതോ on compensation in which compensation received അല്ലെ. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലും നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന വർഷമല്ല, പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്നാണോ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയത്. then സെക്ഷൻ 45 സബ്സെക്ഷൻ 5A ആണെങ്കിലോ 45 സബ്സെക്ഷൻ 5A ആണെങ്കിലോ സോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന എന്താണ്? പൊസഷൻ, എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇമ്മൂവബിൾ അസറ്റ് ഞാൻ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇയറിലാണ് 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നേ വരത്തുള്ളൂ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് എന്ത് വേണം? കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് issued by authority, competent authority. Clear? Yes, sir.
സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 50 സെക്ഷൻ 50 അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ്. ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കയറി വരുന്നതാണ്. സോ 45 സബ്സെക്ഷൻ 1A ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ, 45 സബ്സെക്ഷൻ 2 conversion of capital asset into stock in trade, 45 subsection 5 compulsory acquisition. Compulsory acquisition against at എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്? Compensation കിട്ടുന്നത്. Initial compensation, enhanced compensation, compensation in installments, then interim order. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. Then 45 subsection 5 എന്താണ്? എന്റെ കയ്യിലുള്ള റിമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എന്താണ് ജോയിന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ എന്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എഗ്രിമെന്റ്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും എന്റെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റ് ഞാൻ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഒഴിവില്ല. അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അത് 2 സബ്സെക്ഷൻ 47 പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ ഞാൻ ആ പൊസിഷൻ കൈമാറുന്നത് അന്നാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാണോ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അന്നായിരിക്കും എനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Clear? Yes, sir. Okay. So, ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാമോ? 45 സബ്സെക്ഷൻ 1 പറഞ്ഞു, ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ. സോ അതിന് ഓൾറെഡി എന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Then 2 subsection 14, 2 subsection 47, 2 subsection 42A-യും 42B-യും, 2 subsection 29A-യും 29B-യും. Then section 48 പറഞ്ഞു. Then അതിലെ ഓൾസോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. Then section 47 പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്ഫർ ആകാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. Then section 55 പറഞ്ഞു, അതെന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ, സ്പെഷ്യൽ കേസിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ കേസസിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പറഞ്ഞു. Then 45 subsection 1A, 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 5 and 45 subsection 5A. Clear like that? Yes, sir. Yes, sir. So remaining portion നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, thank you. Thank you, sir.